Okay, here we go. Okay. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en Panorama Económico, una edición más. El día de hoy estamos muy orgullosos de tener presente al Tasador del Condado de Hillsborough, Bob Henriquez. Thank you so much for being here with us. Thank you. It's my pleasure. Thank you very much. So we would like to ask you a few basic questions. What is Homestead Exemption? ¿Qué es la exención fiscal para propiedades primarias? Well, Homestead Exemption is probably the most utilized tax incentive or tax abatement that you can have on your property in the state of Florida. Basically, it allows for up to a $50,000 tax or exemption towards your primary residence or your home. Ok, perfecto. Es uno de los recursos fiscales más utilizados por las personas en sus residencias primarias. Les permite tener una exención o descuento de hasta $50,000 en el valor fiscal de la propiedad. Sí. Ok, and how do you get it? How do you apply for it? Well, there's numerous ways that you could apply for it. Keep in mind it has your primary residence, so it's your home that you determine as your primary residence, and you can apply for it online. You can come into one of our offices, or you can mail in an application. You can download it from our website or come in and pick one up from us as well. Ok. Okay. ¿Cómo se aplica por la exención fiscal? Hay varias formas de hacerlo. Tiene que ser la residencia primaria. Se puede hacer ya sea en línea, directamente desde el website del condado. Se puede hacer también en una de las oficinas. Se puede también imprimir una de las aplicaciones y llevar. O ahí mismo, dentro de las oficinas del condado, hay unas máquinas, me consta porque yo lo hice, y se hace muy, muy sencillamente y rápido. Se puede llevar a cabo todo el proceso en, ¿qué será? 5 minutos, 10 minutos, y todo está listo ahí mismo en las oficinas del condado. Sí. Okay, and what is portability? Portability is the ability for you to take a portion of the differential that you've created from once you homestead your property to the time that you no longer have that property homesteaded. In other words, you vacate that home, you move to a new house that you intend to homestead. It allows you the differential between your taxable value and your overall adjust or market value. So the easiest way to understand that is when you move into a home, your home is worth a certain amount of money. Starting from that point, the value of your home hopefully will continue to increase over the course of time. So if you're in that home for 5, 10, 15 years, now the value of your home is here and the initial value is here. That differential through portability you can take with you to lower the initial taxable value of the new homesteaded home. And that you can it's dollar for dollar up to $500,000 if you're upsizing. If you're downsizing or you become an empty nester or something, or you're a retiree, you can take a percentage of that amount. It was created because there was a disincentive once you had the homestead exemption. Once you had the cap that only allowed your taxable value to go up no more than 3% or inflation in any given year, it created a disincentive because you didn't want to move. You had such a great tax advantage. It was created so that it would allow folks to take that part of that advantage with them to their new home. It was good for people like yourself, realtors and mortgage people, because otherwise you didn't have enough business. Right. Ok, le estoy preguntando qué significa portability. Portability es como transportar la ganancia o el valor, por así decirlo, el beneficio fiscal que se ha adquirido en la residencia primaria una vez que se aplica Homestead. Una vez que se aplica Homestead, que se aplica esa exención fiscal en la residencia primaria, se aplica un cap, que es decir, que tiene su límite en lo que puede subir el valor fiscal de la propiedad, no más de 3% de acuerdo a la inflación en cada año. Entonces, básicamente, una vez que una persona decide mejorar la casa, es decir, hacer un upgrade, mejorar la propiedad que tiene,
se puede llevar ese beneficio con ella. Por ejemplo, si compras la casa y en el momento que la compras cuesta $100,000 y en ese momento empieza a subir de precio y ya tienes un beneficio fiscal ahí de $30,000, $40,000, lo puedes transportar hacia la nueva propiedad, de manera que si vas a subir de propiedad, si vas a mejorar, es dólar por dólar hasta $500,000, y si se va a hacer una disminución en el tamaño de la propiedad, como las personas que se jubilan y entonces compran una propiedad más chica, por ejemplo, o cuando crecen los hijos y ya se van a un condominio, lo que sea, entonces ahí es un porcentaje de esa ganancia que se ha adquirido, y esto se hizo para poder alentar a las personas que están cambiándose de casa, pues que no se queden con una sola casa, que tengan la posibilidad, la movilidad y poder comprar una nueva casa y seguir teniendo este beneficio fiscal. Por eso se inventó este concepto de portability, para poder transportar esa ganancia fiscal que se ha adquirido en una propiedad hacia la nueva propiedad. Did I lose something? No, es buena explicación. Okay, perfect. Okay, and what are the advantages of the Homestead Exemption? ¿Cuáles son las ventajas de tener la exención fiscal besides the monetary advantage of the $50,000 discount on the taxable value? What would be the other advantages? ¿Cuáles serían las ventajas, además del beneficio monetario de obviamente tener una reducción en el precio, en el precio fiscal de la propiedad? Es decir, los taxes que se pagan en la propiedad, los impuestos que se pagan, se basan en el valor fiscal, que no es siempre el valor del mercado, que es en lo que se venden las casas. El valor fiscal normalmente, would you say, is like 80% of the appraised value, or do you think it's around there or something? Más o menos. Más o menos, ok. Entonces, dependiendo de cuánto valga la propiedad fiscalmente, sobre ese valor fiscal es sobre lo que se pagan los impuestos. Entonces, por ejemplo, si la casa cuesta $200,000 fiscalmente, este beneficio aplica 50,000 de descuento, de manera que solamente pagas sobre los $150,000 de la casa y no sobre los 200,000. Entonces, además de este beneficio monetario, ¿cuáles serían las otras ventajas de la exención fiscal en la residencia primaria? What would be the other advantages? Bueno, the value doesn't, we don't look at it differently if it's homesteaded or not. I mean, the value is the value, and the market dictates that. The biggest advantage is once you're homesteaded, in addition to the up to $50,000, that you can, your taxable value that comes off, is that it then allows you to take advantage of the cap that we kind of talked about just a second ago. And now at that point, your taxable value of your property on your homesteaded property can't go up more than 3% or inflation in any given year. So last year was about 2% or 2.1%. We'll see what happens with what's going on now in terms of what happens with inflation. But at any rate, your taxable value, although the value of your home may go up 10% in any given year, your taxable value can't go up more than 3% or less, which has been less for a number of years because of that. So that's a big advantage over the course of time on pieces of property that are homesteaded. So somebody that has a property that has gone up like 50% of the value, right? Within all the years, their taxable value hasn't gone up not more than 3% every year, right? Entonces, por ejemplo, las propiedades que suben de valor, una de las ventajas, además de la ventaja monetaria, de obviamente la reducción de $50,000 sobre el valor fiscal de la casa, es que también se le pone esto que estábamos diciendo del límite de 3%, no más de 3% de la inflación en cada año. Entonces, una propiedad que ha subido de precio, que en el mercado tiene mucha plusvalía, ha subido de precio, no sé, 20, 40, 50% de esa propiedad, el valor fiscal no va a subir más de 3% en cada año. Okay? Yeah, another thing that's important for folks that are currently homesteaded, that have portability, is that they have 2 tax years to port to another home. Sometimes that's confusing. And when I talk about tax years, remember that we do our valuation and our exemptions based on the value of the property as it exists January 1st of a given year. So in other words, in August, when you receive your proposed your notice of proposed taxes, or it's called a trim notice,
it's going to be based on January 1st of the previous year. So although we're coming up in August, we'll be sending those out. It's based on January 1st, 2020. So if you were, say right now, were to vacate or to what we call abandon your homestead, you sell your home, you would have between now and December 31st of 2021 to port to the new home. Not 2 full calendar years. You'll have you have this year, the remainder of this year, and all of 2021. Now, I will tell you on the ballot in November, there's going to be a constitutional amendment that would extend that to 2 full years plus the remainder of that year. So 3 tax years or 2 full years plus the remainder of the year that you're in. And that was passed by the legislature this year. A number of us worked hard to get that passed because we felt like with the way that the market is, if you're particularly if you're building a new home, it may take you longer, or for whatever reason you take a little bit longer. We just felt like the extra time particularly people that abandoned their homestead late in the year, they only had basically 1 year or a little bit more than a year to find a new home, to find a good person like yourself to get them financed. And so, but that's important for folks to know. Ok, perfecto. Entonces, otra cuestión es que normalmente el año fiscal, para considerar el valor fiscal y los taxes, los impuestos de la propiedad, se toma en cuenta, el condado hace su evaluación de todas las propiedades el 1 de enero y la noticia, o más bien la cantidad de impuestos propuesta llega en agosto de ese año. Es decir, se están basando en el valor de enero. Entonces, se tiene 2 años para poder tomar ventaja de transportar esta ventaja fiscal. 2 años fiscales, es importante decirlo porque no son 2 años completos del calendario, sino que son años fiscales. Es decir, que si la persona vende la casa en diciembre, solamente va a tener 1 año, que es lo que queda. Si la persona está vendiendo o cambiando de residencia y para la nueva casa, para poder transportar ese beneficio, si está tarde en el año, nada más va a tener el siguiente año. Entonces, es muy importante también, como dice nuestro tasador, Bob Henriquez, que es importante que vean que en noviembre va a haber, dentro de las propuestas de legislaciones nuevas, una propuesta que está cambiando esto para que se les dé 2 años completos del calendario y lo que queda del año. Eso podría dar un poco más de tiempo a alguien que esté construyendo una nueva casa o esté buscando una nueva casa donde pueda transportarlo, porque solamente tiene esos 2 años para hacerlo. Entonces, es muy importante que todos votemos por esa propuesta, porque han trabajado muy duro para poder someterla dentro de las votaciones. ¿Ok? I'm not sure if I missed something. No, it wasn't easy. What do you use to base the assessed value of the properties? Do you have a team of appraisers that go out there, or what do you do? ¿Cómo se determina el valor fiscal de las propiedades? ¿Tienen un equipo de personas, de evaluadores que van y de tasadores que hacen los avalúos, las tasaciones, o qué es lo que hacen? Well, the approaches to value are the same, whether or not you're having an appraisal done on your home for a new mortgage or a refinance with an individual appraiser. The biggest difference is that we have about 520,000 properties in Hillsborough County. 300,000 or so of those are residential properties. So we're in what's called, we use mass appraisal. So it's largely creating a base rate. We use the sales comparison approach largely for residential properties. So we're going to take a number, not just just 3 comparables, but a much larger number to come up with a base rate based on the sales of a large number of similar type properties within a neighborhood. And then we're going to apply that to that base rate, different factors based on things that may be the differing things. So if one person has a pool and somebody doesn't, somebody has, to the extent that we can. Remember also that we then back out certain things that are not parts, that are costs, we call cost of sale. Those are things that aren't necessarily part of the value. So if you have a sale and a property sells for $250,000, it's not necessarily worth $250,000. The sale price was $250,000, but you have to back out, some of the cost of sale, realtor, the fees, dock steps, different things that aren't
that are part of that sale that weren't actually what it's worth. That's the reason. And we're also looking at it back based on January 1st. So the market has changed a bit. So that's what accounts for that. Before, when you spoke about it being 80%, 85%, could be a little bit more, a little bit less. That's the reason why. But basically, we're going to use the mass appraisal approach, sales comparison with residential approach, income approach on income producing properties, commercial properties, and then you know, then depending on what fits best, you know, to try to come up with those values. Ok, y en relación a la respuesta de que estoy haciendo respecto a cómo se determina el precio fiscal de las propiedades, pues me contesta nuestro tasador que hay alrededor de 520,000 propiedades en el condado de Hillsborough y de esas 300,000 son más o menos residenciales. Se utiliza un sistema masivo donde se utiliza la base del precio de venta de las propiedades, claro, haciendo los ajustes, por ejemplo, si ciertas propiedades tienen piscina, tienen algunas otras cosas, o si hubo concesiones dentro de la venta, si se retiran, por ejemplo, los gastos respecto a las comisiones de realtor, etcétera, pero más o menos se utiliza un gran número de propiedades para determinar este número, para llegar al precio base. Por eso me dice, porque yo le estaba preguntando si era el 80% del valor comercial, me dice que no siempre. Algunas veces se utiliza simplemente este comparativo en gran escala, en escala de un gran número de propiedades vendidas, y entonces se toma en consideración todo lo que todos los gastos que no son parte de lo que vale la propiedad. Si la propiedad se vende en 250,000, pero de eso existen 10,000 que se gastaron en realtor, en los agentes que contribuyeron a la venta, o por ejemplo hubo contribución del vendedor a los gastos de cierre, o los gastos que se pagó el vendedor dentro de ese precio para la titulación y todo eso, gastos de gobierno, pues se va a tomar en cuenta todo esto. Okay, perfect. So my other question was, what can somebody do if they miss the deadline to file? Are there any exceptions on that or no? Well, and you'll understand this because you have a niño. The deadline is sort of like when we try to get our kids to stop doing something. I promise you, if you don't do it on this day, then we'll give you 10 more minutes. So the March 15 deadline is the deadline, but we take late filed applications all the way up really through trim time in September. Okay, so if for some reason, and again, because if the homestead won't take effect until the following, so if you applied today, you're past the March deadline, but you can still apply late. It's technically late filed, but we're going to take it and we're going to process it. The actual homestead exemption won't kick in until January 1st of 2021 for next year's taxes, because if you bought a property today, you're basically taking over the homestead exemption for the previous owner. So, and that's important for folks to know too, because sometimes they may, if they're not informed enough prior to or at closing or before, then come January when the cap resets, their taxes may go up and they say, well, wait a minute, I was only paying this. Well, they were paying basically the tax burden from the previous owner. Okay, if that makes, hopefully I'm making sense. So we're going to take those late filed applications up until really September. After that, then it becomes, then you're kind of out of luck, but we'll take those all the way up until September of this year. Ok, entonces estoy preguntando que si, bueno, primero vamos a hablar de fechas. ¿Cuándo se tiene que archivar, cuándo se tiene que solicitar la exención fiscal? Se solicita antes del 15 de marzo. Y como dice Bob Henriquez, dice que a los que tienen niños podrán entender esto. Se les dice, la última fecha es el 15 de marzo, pero les damos 10 minutos más a los niños para portarse bien o hacer lo que les estamos diciendo. Okay, I'm going to leave without you. Yes. Entonces se va a recibir aplicaciones hasta septiembre, hasta cuando están mandando el trim notice, que es la noticia de impuestos propuestos. Entonces, porque la exención fiscal no aplica sino hasta el siguiente año, que sería en enero del 2021. Porque como quien dice, cuando tú estás comprando una propiedad, si la compras ahora mismo, por ejemplo, ahorita en abril, estás tomando los taxes o estás pagando sobre la tarifa del dueño anterior, el que tenía este año. Entonces, pero hay que estar muy pendientes de eso, porque a las personas que se les olvida hacerlo, y esto yo hago mucho énfasis en mis cierres, siempre les digo a las personas,
en cuanto cierren en la casa, a los 30 días que reciban sus documentos de titulación original, que tienen los datos que se necesitan, right? They have the information when they close on the property and they receive their original documents from title that contain the necessary information that you need to file your homestead exemption. I always tell them to do it right away so they don't forget about it, right? Because you need the book, right? You need the information that is in there, right? You need it to be recorded so you can file for homestead exemption to prove that it's your. It's very easy as long as you have, you know, if you have the title of the property, you've closed, and you have identifying information. It's fairly easy to do online, or what we would like to do, and we've passed out to a lot of larger title companies information that they can hand out. There's just so much to sign, as you know, at those things. Of course, now so many people are doing it virtually. Prior to this this pandemic or the COVID, we were in the process of putting kiosks in various locations that people could file for their homestead remotely from different places, tax collectors' offices and otherwise. But we had to take a step back on that. But we'll make it as easy as possible. However they want to apply for it. If they want to do it in person, we can do it that way. We can walk you through it. If they want to do it at the kiosk in our office, we can do that. If they want to do it online, we encourage that. It's very, very easy. Sí, previo a la pandemia y a todo lo que está sucediendo, tenían un proyecto de hacer kioscos móviles en diferentes oficinas para que las personas pudieran aplicar desde ahí. Es muy importante aplicar para el Homestead Exemption porque algunas veces las personas no saben que la propiedad que están comprando tiene los taxes bajitos o los impuestos reducidos porque la persona que vive o el vendedor de esa casa la tenía puesta como residencia primaria, tenía esta exención o este descuento. Y en el momento que ellos cierran y se les olvida archivar o por desidia no lo hacen, entonces no tienen ese descuento de $50,000 sobre el valor fiscal, los taxes se disparan, entonces cuando se dan cuenta, obviamente ahora tienen una deficiencia en su escrow, en su cuenta de escrows, el banco tiene que pagar una cantidad extra, no solamente hay que pagar una cantidad mensual para cubrir esa deficiencia, sino que ahora hay que pagar más porque el próximo año los taxes van a estar más altos. Ahora se va a aplicar para la exención fiscal para bajar los taxes, pero este es un problema que sucede a veces, a pesar de que le digas a los clientes 5 o 6 veces que lo hagan, a veces desgraciadamente no lo hacen. Es muy importante, si usted acaba de cerrar en su casa o tuvo un cierre hace un par de meses o lo que sea, que trate de aplicar para la exención fiscal, para el Homestead Exemption, y lo haga para poder beneficiarse con este descuento. Estamos hablando que esto aplica para todo el estado de Florida. Entonces es muy importante que lo haga y lo haga antes de que sea demasiado tarde, antes de septiembre, para que pueda aplicar para el siguiente año, para enero. What about the being on the property before the 1st of January? Well, that's the biggest qualification for your homestead is you own the property and that you own the property and are living there or as of January 1st. If you buy the property, you've designated as your primary residence. What about if you purchase the property on January 2nd? Then you have to wait a whole year for the next one, right? That's correct. Si compras la propiedad en enero 2, por ejemplo, entonces ya aplica el homestead hasta el siguiente año, hasta el siguiente periodo, porque la condición para que puedas aplicar y recibir el beneficio fiscal es que la casa sea tuya, tu residencia primaria, y estés ocupando la propiedad, o sea, tuya antes del 1 de enero, para que sí aplique el siguiente año. It's not just owning the property, but it's making it your primary residence. So you have to actually be January 1st. You have to be living there. It has to be, or if not living there, you designate it as your primary residence. So, and the things that we look at for that are where are you receiving your mail? Where are you receiving? How is your voter registration card? Your driver's license? The kinds of things would indicate that this is where you're living. Those are the kinds of things that are important to us. Es muy importante para hacer la determinación de que la propiedad sea de verdad la residencia primaria del cliente. Tiene que recibir ahí, por ejemplo, ven si recibe ahí su correo, si cambió su licencia de conducir, si cambió su registro de votante, etc. Okay, perfect. Anything else? And just so you know, Derek Jeter is going to lose his homestead exemption now that Tom Brady's living in his house. Nice. Okay, is there anything else that you would like to add that you think it will be important for everybody to know? ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar que cree que sea muy importante para las personas que sepan? Bueno, it's
first of all, we're open for business virtually. You know, obviously these are difficult times, but we're receiving 200 to 300 phone calls a day. We have our folks working remotely from home, but they're receiving their phone calls. They're doing their work. So if you have questions, if you have concerns, we will in August, your trim notices will be coming out somewhere around July. The values are about where they're going to be. So if you go online, you can kind of see it's a working tax roll. You'll kind of see where you're going to be. Feel free to reach out to us. We hope to be back up and running safely in the next few weeks. We'll probably be taking appointments for face-to-face, or at least, you know, we'll probably be doing some of these kinds of Zoom meetings. But you know that we're still out there trying to work, and the most important thing that I want to express to you is thank you for this opportunity, and cuídate for you know, and everybody be safe. Make sure that folks are doing what they need to do to keep us safe, and we'll all get through this. I know it's a difficult time. No, thank you so much for taking the time for being here and to explain everything and taking the, you know, time from you. Le estoy diciendo a nuestro tasador, Bob Henriquez, que si hay algo más que quisiera agregar para que toda la gente sepa, y dice que siguen trabajando remotamente desde sus casas, pero siguen atendiendo llamadas, alrededor de 200 llamadas por día, y que probablemente en las próximas semanas van a reanudar sus operaciones de manera segura, obviamente. Van a estar aceptando aplicaciones cara a cara o probablemente reuniones por Zoom, videollamadas, y esperamos que todos estén a salvo y que, bueno, que siguen trabajando. Va a llegar sus impuestos propuestos ahora en algún momento en julio, y entonces también dice que cualquier cosa que necesiten estamos ahí para ayudarle. Gracias por el tiempo, gracias por esta oportunidad de compartir con nosotros un poco del gran conocimiento. Y thank you so much. We look forward to keep talking to you. Okay, muchísimas gracias. Gracias, thank you. Thank you.